around this round, and the road are very full with the peoples who have liked to see this kind of colorful event. And there are so many numerous items who have include this Mihinduma Perahara, the Poson Perahara who has organized by the Mahindotsava Association. There are numerous cultural things such as firecrackers, the fireballs, and so many dancing items, and also with the taskers who have been doing a tremendous job as well. Now it's coming out the first step of this Perahara, the whip crackers who has gathered to colorful this event by their sound. These whip crackers have hold the canes, we call it as Sinhala Kasaya. It's make very different sound to everyone and hold the message to everyone. Yeah, the Perahara is starting, then you can join with the Perahara. And also this thing that the sounding equipment, it can have to let the length of the road, and people who have surrounding the area, they can have the message. Yeah, the Perahara is coming on, that we should prepare for that. So it is very soundable event that we can create this event. So this Homagama Perahara is include all these cultural things in Sri Lanka with so many equipments, and also these whip crackers are doing a tremendous job. You can see that the sound that they are creating was very efficiency, and they have passed the message. Yeah, the Perahara is on, and everyone is be alert for the Perahara. And this is when concerning about the history is also having, when is there any the kingdom of Sri Lanka, the king is coming to the road, and if there is any special gift is coming to the road, the whip crackers are coming from the front, and they have been passed away the message. Yeah, there is a special guest who have come to the road, so be alert with that. So in this Perahara also doing that thing as well. The whip crackers are doing the message passed to the people. The Perahara is on. ඔබට මේ ආකාරයෙන් දකින්නට පුළුවන් වෙන්නේ කසකරුවන්ගේ ඒ අසීමිත වූ ශබ්දය සහිත බොහොම ශබ්ද මාධුර්යයෙන් සහිත කසනාදයයි. ඉතින් මේ කසනාදය ගැන කතා කළොත් අතීතයේදී රජවරුන්, සිටු ඇමතිවරුන් වගේම තමයි බොහොමයක් පූජනීය වස්තුන් කලෙලි බහිනකොට වීදියට එනකොට කසකරුවන් තමයි ඉදිරියෙන්ම ගමන් කරන්නේ. ඒ මක්නිසාදයක් කසකරුවන්ගේ ඒ මහා නාදය, කසකරුවන්ගේ කසයෙන් නගවන නාදය මේ වරපට හනපට එකතු කරලා ඒ කසයෙන් නගන ඒ නාදය ප්‍රදේශවාසී සියලු දෙනාටම, ඒ රටවාසී සියලු දෙනාටම, ඒ ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිත සියලු දෙනාටම යනවා. හැර ළඟ ළඟම අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ කියන පණිවිඩය. ඉතින් කසකරුවන් මේ පණිවිඩය ඉදිරිපත් කරන්නට තමයි මේ විදිහට පෝලිම් ගැසෙමින් මේ කස ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ. After the whip crackers coming out to the Perahara, the Poson Maha Perahara is lighting up with the fireballs. And the fireworkers who have been seen in this scene, they have doing their duty with the fires. So you can see so many fireballs are controlling here and there, and the every kind of age. There are so many little people and little children, and also the people who have big experience with the fireballs. They are preparing to have these fireballs with balancing,
and they have controlled it very nicely. ඔව් මීළඟට ඔබට දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ ගිනි බෝල කරුවන්ගේ නාදයයි. ගිනි බෝල කරුවන් මේ ආකාරයෙන් ගිනි බෝලය බොහොම සකසුරුවම් විදියට හසුරුවමින් ඒ ගිනි බෝල නර්තනයන් ඉදිරිපත් කරන ආකාරය ඔබට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ගිනි බෝල කරුවන් මේ විදියට වුන් රඟ දක්වන්නේ ගින්දර අපේ ජීවිතයත් එක්ක තිබෙන සම්බන්ධතාවය පැහැදිලි කරමින්. ඒ වගේම තමයි ඔබට මෙතන පේනවා ඇති බොහෝමයක් වයස් කාණ්ඩවල විශේෂයෙන්ම කුඩා වයස් කාණ්ඩවල ඉඳන් තරුණ වයස් කාණ්ඩයන් දක්වා සියලුම දෙනා මේ ගිනි බෝල කරුවන් විදිහට මෙතනට සහභාගී වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ කුඩා දුවා දරුවාගේ පටන් විශේෂයෙන්ම මේ පිරිමි ළමුන් එකතු වෙලා කරන මේ ගිනි කෙලි හරඹය නම් ඇත්තටම බලන් ඉන්නට තරම් බොහොම ලස්සන අගනාදයක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ඔව් ඒ බෙර නාදයත් එක්ක ගිනි බෝල කරුවන් නගන මේ නාදය ඒ ගිනි බෝල කරුවන් මේ බෙර නාදයත් එක්ක ඔවුන්ගේ දස්කම් සුරුවිරුකම් පෙන්වන ආකාරය ඔබට පේනවා ඇති. There is a little child who have been played with that fireballs. You can see he has a tremendous balance, and I think the age of that little boy almost 5 years. You can see now the boy who balancing that fireballs very well. So how could they do it? The point of all those things, they have been training for a while. They have been training various times, and they have create their own control to control these fireballs very well, and as well as they doing this fireball job without any fear. You can see the people who gathered everywhere, they are very scared with this fire, but you can see the people who controlling that fire. You can see some kind of a cultural event that they have been create. It's just like a fire festival. Yeah, the boy who have carried the circle of that fireball, he have turning out to be landed in the floor. Oh, you can see that they are controlling by legs those fireballs without any fear. How could balance that they have to doing these kind of things, and the boys who have very fearless things to do in this thing. So we are reminding you, the people who are lively joined with this Perahara, if you can have to raise the funds for the Mahindotsava Association, you can have funding for this Perahara as well, because we are expecting the people who are joining with this Perahara in internationally, and people who gathered this Perahara on live stream in every single area of Sri Lanka and every single area of the worldwide. So if you like to fund in this program, funding this Perahara, you can have to join with us, and there are so many posts that we have to conclude, and we have so many posts that we have to stream. You can call it and join with us, and also you can see how far this event that we are carrying out, and you can enjoy and support for the Perahara, because there are so many costable program, this kind of program, because we are doing so many spending so many money for this event, for this artist, and for this task, and also the organizing things and the lights as well. So we are expecting that you can have to fund for the support to contribute this Perahara. It is very grateful for all of us. ඔබට පේනවා මේ කුඩා දරුවා
වයස අවුරුදු 3ක් 4ක් වගේ බොහොම කුඩා දරුවෙක් විදිහට තමයි මම නම් දකින්නේ. ඉතින් ඔහු Tamanගේ සමබරතාවය නිසි ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යමින් ඒ සමබරතාවයත් එක්කම ජීවිතයේ ගින්දර කිසිම ගින්දරක් නැතුව බොහොම අපූර්වට ඉදිරිපත් කරන ආකාරයක් තමයි මේ විදිහට අපිට පෙනී යන්නේ. ඉතින් මේ වල්පොළ ගිනි කෙලි තමයි මේ විදිහට අපිට ඔබට පෙන්වන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. මේ ගිනිබෝල කරුවන් සමගම ගිනිබෝල කරුවන් එක්ක මේ බොරු කකුල් කාර්යනුත් අමතක කරන්නට බෑ. වුන් මේ ගිනිබෝල කරකවන ගමන් බොරු කකුල බොහොම අපූර්වට හසුරන ආකාරයක් ඔබට පේනවා ඇති. ඒ වගේම වුන් එම බොරු කකුල ඩාන්ස් එකක් සමග එමත් නැත්නම් අපි කියනවා බොහොම ලයාන්විත නර්තනයක් එක්ක තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපිට පේනවා ඇති බොහොම අපූර්ව අංගයක් වුන් ඒ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. The people who have fake legs with the long legs that they have created this, and there have been tremendous balance and dancing all these areas you can see. ඔව් මීළඟට ඔබට පෙරෙන්නේ තවත් අපූර්ව දර්ශනයක්. ඒ තමයි දවුල් සබරගමු සම්ප්‍රදායට අයත් දවුල සහ තම්මැට්ටම මේ සියලු දේම සහිතව තම්මැට්ටම් මේ සියලු දේම සහිත හේවිසි කණ්ඩායමක් තමයි මේ ආකාරයෙන් ඔබ ඉදිරියේ රඟ දක්වන්නට සූදානම් වෙලා ඔබ ඉදිරියෙන් රඟ දක්වන්න. ඔබට පේනවා ඇති ඔවුන්ගේ ඒ බේරිනාදය කොතරම් ප්‍රබල බේරිනාදයක් එක්ක බොහොම වර්ණවත් වෙච්ච ආයිතම් වල එකතු වෙලා තමයි මේ විදිහට ඔවුන්ගේ මේ බේරිනාදයත් එක්ක මේ ඔවුන්ගේ සුරුවිරු කම්පාන්නේ. You can see there is a orchestra who have done by the people. They have strong energy to having the sound. The traditional drummers, we call it as some kind of dawla, thammattama, and also there are some kind of horns that they have been played with the tremendous value, and they are doing that job very well. You can see the people who playing that equipments, that sounding equipments very well. There are so many things, we call it as berapada. They playing those traditional things very well. And there is, here we go, we can see another item. We call it in Sringhala as a Mahababa. Mahababa, this is South Asian cultural things, and also in India we can see this Mahababa event as well. So in this Perahara, the Poson Maha Perahara of Homagama, we can see the Mahababa coming out here. It is also very funniest things. The lady who have come to the area, the lady who have a big body, and it's created with very funny faces. And also here we go, there are another person who I think this is a village foreman, we call it as Singhala Arachi, who have done the Mahababas, and he's playing and dancing throughout this area. You can see how large that people, how large this Mahababa creation. This is a kind of thing that we have conclude. The Mahababa is the funniest, and also it is very meaningful thing. ඔබට මේ ආකාරයෙන් දැක්වෙන්නේ මහබබා නර්තනයයි. ඉතින් මහබබා නර්තනය කියලා කියන්නේ පහතරට සම්ප්‍රදායෙන් වගේම ඉන්දියාවත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච තවත් කාරණාවක්. ඉතින්
මේ මහබබා නර්තනය මේ විදිහට කරගෙන යනකොට ඊළඟට ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙන්නේ පෞරාණික හේවිසි නර්තන කණ්ඩායමක්. ඉතින් මේ හේවිසි නර්තන කණ්ඩායම ගැන කතා කළොත් ඔබ දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර දළදා මාලිගාව කියන ඒ උත්තරීතර වූ පෙරහැර සිටම මේ හේවිසි කණ්ඩායම් වල තිබෙන ආධිනත්වයේ ඔවුන්ගේ සුරුවිරුකම් අපි දකිනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදීත් මේ හෝමගම පොසොන් මහා පෙරහැරත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හේවිසි පළමු හේවිසි නඩය අපි එක හේවිසි නඩයක් කලින් සබරගමු හේවිසි නඩයක් දැක්කා. ඒ වගේම තමයි මේ හේවිසි නඩය බොහොම අපූර්ව ආකාරයට චමත්කාර ජනක ආකාරයට ඔවුන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති දවුල තම්මැට්ටම දවුල තම්මැට්ටම සහ මේ නලාව අපි මේකට කියනවා හොරණෑව කියලා. ඉතින් මේ සද්දයට බොහොම සුරුවිරුකමින් ඉදිරිපත් කරනවා අපිට පේනවා. මේක පුද්ගලයේ දවුලත් එක්ක කරන බොහොම සුරුවිරු හරඹයක්. ඔහුගේ සමබරතාවයත් එක්ක ඔහු දවුල බොහොම අපූර්ව ආකාරයෙන් හසුරවන ආකාරයක් ඔබට පේනවා. Yeah, there's a coming out of that cultural events with the Hevisi Kandayama. You can see how they have balanced the people who, the person who wearing the thammattam and he's doing a balanceable job. The Hevisi, they are doing they are playing that sound very well, and they have shooting so many things. You can see how balanced that they have done in here. And everyone playing the equipments, the tawla, thammattama and the horanab with the musical arena. You can see, we call it this in the previously, this is musical arena. It is no matter that the festival, the Sri Lankan heritage, Sri Lankan tradition, we can see that they are doing that very well. The person who has doing this major event, the අවුනේරිස් මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් යුත් හේවිසි කණ්ඩායම තමයි ඒ ආකාරයෙන් ආරම්භ වෙලා ගමන් කරේ. ඊළඟට ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ බෞද්ධ කොඩි රැගත් දහම් පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් පිරිසක්. ඉතින් හෝමගම පුරාණ විහාරයට අනුබද්ධ හෝමගම පුරාණ විහාරස්ථ දහම් පාසලේ තමයි මේ විදිහට මේ බෞද්ධ කොඩි කණ්ඩායම සැදිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ කුඩා දුවදරුවන් තමයි මේ විදිහට මේ බෞද්ධ කොඩි ඉදිරිපත් කරන්නේ. You can see that Buddhist flag carrying the people, carrying the children who are the student of the Purana Viharaya Daham Pasala. They are their flags very well, and the people who have very patiently, and the beautiful children who have doing their job very well. The Buddhist flag, it is the significant of Sri Lanka and significant of all Buddhist people all around the world. ඊළඟට ඔබට දක්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ සම්පත් අරංගල මහතාගේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් එතුමන් විසින් මූලිකත්වයෙන් කටයුතු කරන හේවිසි කණ්ඩායමක් තමයි. ඉතින් ඒ හේවිසි කණ්ඩායම මේ විදියට ගමන් කරන අතරතුර ඒ හේවිසි කණ්ඩායමෙන් අනතුරු ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ අද දවසේ මේ පෙරහැරේ තිබෙන සුවිශේෂීම අංගයක් වන පෙරමුණේ රාළගේ සම්ප්‍රාප්තිය. ඉතින් පෙරමුණේ රාළ විදිහට රෝහණ හස්තියාගේ මස්තකයේ නැගී රෝහණ හස්තියාගේ පිටේ නැගී මේ විදියට පෙරමුණේ රාළ විදියට ගමන් කරන්නේ සදීප සතරසිංහ මැතිතුමයි. ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැති ඒ නීල වර්ණ හැට්ට ඇඟලාගෙන සිටින හස්තියාගේ පිට පෙරමුණේ රාළ බොහොම උජාරුවට ගමන් කරනවා. පෙරහැරේ පණිවිඩය ඔබට ඉදිරිපත් කරමින් තමයි මේ විදියට පෙරමුණේ රාළ ගමන් කළේ. You can see the first tasker who have joined with the Perahara. The tasker name is Rohana. The Peramune Rala carrying that tasker, that is the message that they passed away, the Perahara is coming, and the Peramune Rala carrying the message of this Perahara, the duties of that Perahara and all those things,
and the rules and regulations of the Perahara that carrying out the message in their hand. The person who joined with that Peramunerala is Sadeepa Satarasinghe. And also, when after the Peramunerala event with the Tuskers, we can see the Raban dance by contribute the little children's, little boys who have doing with the balance and the passions that they have, how balance and controlling they are doing that Raban, controlling things very well. They have very concentrate about the equipment that they have, lending in their hands. You can see some kind of sticks, some canes. You can see that canes. They put it the Raban on that canes and controlling it very tremendously. And also, not only their hand, but also they controlling it with their mouth as well. This is the event that organized by 59th time, organized by the Mahindotsava Association of Homagama Purana Viharaya, the Poson Perahara, contribute in 59th time, proudly present, and they have a tremendous job. You can see so many people gathered around the area, and yeah, this is a cultural event. This is a cultural festival. You can see various kind of dancing items and tuskers, so many cultural things passed away in this area. The people who are very enjoying this. And here we go. They are another Sri Lankan traditional dance. You know, the West dance is the best Sri Lankan traditional dance in our country area, especially in the Temple of the Tooth of Kandy. You can see this West dance as well. So, it's not limited to the small area. You can see the West dance, the traditional West dance is coming out. Poson Perahara, the first traditional West dance. They are contribute and worship the second task of this area, the Perahara, with carrying out the Gajanayaka Nilame. Yeah, the traditional dance are very tremendously done. You can see how they have been talented with that. The steps are same, the hands are same, and also the drummers are playing. The Gatabere is the main drum. They are playing that. The role is very, very good, and the contribution are very excellent. Here we go. The next task, carrying out the Gajanayaka Nilame. The person who joined as the Gajanayaka Nilame is Dasun Jayasurya, and the tasker is proudly carrying out the Gajanayaka Nilame as well, because there's so many taskers are joined this Perahara as well. ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාවක් තිබේ වෙස් නර්තනය සහ ගජනායක නිලමේ වරයාගේ සම්ප්‍රාප්තිය. මීළඟට ඔබට දැක ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා තෙල්මේ නර්තනය. බලන්න පහතරට තෙල්මේ නර්තනයේ තිබෙන අපූර්ව තාලයට පාද තබමින් වඳුරු හමෙන් කළ ඒ යක්බෙරය බොහොම අපූර්වට සුරුවම් විදිහට හසුරුවමින් ඒ යක්බෙරයත් එක්ක බොහොම අපූර්ව ආකාරයට ඉදිරිපත් කරන තෙල්මේ නර්තනයක් තමයි. ඉතින් මේ තෙල්මේ නර්තනය ගැන කතා කළොත් ලංකාවට ඉන්දියාවේ මේ වඩික දේශයේ සිට පැමිණි නර්තනාංග වලින් එකක් තමයි මේ තෙල්මේ නර්තනය. ඉතින් පහතරට නර්තන සම්ප්‍රදාය තිබෙන හොඳම අංගයක් විදිහට මේ තෙල්මේ නර්තනය අපිට හැඳින්වීමට හැකියාව තිබෙනවා. මෙයත් නිමල් අරංගල කපු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මූලිකත්වයෙන් නිර්මාණය වෙච්ච නර්තනයක් විදිහට තමයි පෙන්වා දීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. Yeah, you can see the down south dance, we call it as Telmi. This dance is also, the boys are doing a tremendous job. You can see the colorful, you can see their costume. It is very special costume in the down south area. And the down south drum, we call it as Sinhala in Yakbere. You can see how
how good at playing that people who playing this drum as well. Sometimes it is very deep song, deep sound, and sometimes it is very high, and the drummers are being wild with the playing that drum, and also the dancers doing their job very well. The little boys, you can see, they are not have very much of age, but the experience that they carrying out very well. Yeah, they contribute, and they are controlling their body as a wheel with the rhythm of that drum, and they are playing that very well. You can see people who have doing so many cultural things, and they have played, they are showing their talents to everyone. In the year 1935, the year of 1935 is the year that the Anubudu Mihindu Perahara is starting on. From that year till this 2023, this is the 59th time that organizing by Mahindodaya Utsava Samitiya, the Mahindodaya Utsava Association, organized this tremendous cultural festival. You can see the up country, down country, and also Sabaragamuwa dancing as well. They contribute their dances with this cultural event. Now you can see the Devol dance. It is mainly popular in the Sinigam area in down south. The Devol dance is contribute and memorize the Devol, the god of Devol in Sinigama. And it is very specially danced. You can see their costume is very beautiful and colorful, and their worship and tribute of the god of Devol as well. ඔබට මීළඟට පේනවා දෙවොල් දෙවියන් ස්මරණය කරමින් සීනිගම දෙවොල් දේවාලය ආශ්‍රිතව නිර්මාණය වී තිබෙන මේ දෙවොල් මඩු ශාන්ති කර්මයට අයත් දෙවොල් නර්තනයක් තමයි මේ විදිහට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් පහත රට නර්තන සම්ප්‍රදාය ඇතුලේ තියෙන තවත් බොහොම සුවිශේෂී නර්තනාංගයක් තමයි මේ දෙවොල් දෙවියන් ප්‍රධාන කොටගත් නර්තනාංගයේ විදියට හැඳින්වීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔබට පේනවා මේ කුඩා දරුවන්, මේ අපේ පිරිමි දරුවන් බොහොම අපූර්වට ඔවුන්ගේ දෙවොල් නර්තනය ඉදිරිපත් කරන ආකාරය, ඒ වගේම මග දෙපස බොහොමයක් පිරිස රැස් වී සිටින ආකාරයත් ඔබට පේනවා. ඉතින් යක්බෙරේ නාදයට ඔවුන් මේ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඊළඟට ඔබට අද දවසේ තුන්වන හස්ති රාජයාගේ පැමිණීම තමයි මේ ආකාරයෙන් දක්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති යක්බෙරේ නාදයට ඔහු තමන්ගේ ශරීරයේ වනමින් ඊට දායකත්වය ලබා දෙන ආකාරය. Now we can see the most popular dance of Sri Lankan middle country, the Sabaragamuwa dancing. The Sabaragamuwa is also very traditional dancing generation in Sri Lanka. Mainly the drum is Daula. Mainly the Daula is the main thing that the sound creating for this Sabaragamuwa dancing event. It is also very colorful, and people who are dancing with it very patiently and very beautiful. You can see the Sabaragamuwa dance is also very good. In Sri Lanka you can see various cultural things. I told you previously, the up country and down south, Sabaragamuwa, they are favorite things. The people who are very familiar with the dancing in Sri Lanka, and they are contribute those dancing things as well. මීළඟට ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙන්නේ මල්ගස් කණ්ඩායම. ඉතින් බොහොම අපූර්වට පොල් කොළ සහ සව් කොළ භාවිතා කරමින් මේ පොල් අත්තක් බොහොම අපූර්ව ආකාරයට සකසමින් ඔවුන් බොහොම අලංකාර ආකාරයෙන් මල්ගස් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ මල්ගස් ඔවුන්ගේ පාපැදිවල සවි කරමින් බොහොම අපූර්වට රැගෙන යන ආකාරයක් ඔබට පේනවා ඇති. සම්පූර්ණ මල් ගසක්ම මේ ආකාරයෙන් බොහොම අපූර්වට සරසලා තිබෙන ආකාරය. Now you can see the boy who carrying their bicycle with the beautiful flower trees made by the coconut plant and the coconut leaf. You can see how good
that they are doing that things, and also the bulb all created. The bulbs are decoration, those flower trees as well, and they are bending those bicycles with that flower trees. Next you can see another traditional Hevisi dance with the Horanava, Daula and the Thammatam as well. This is also familiar with Sri Lankan style, and you can see the herd of sound, we call it as Gamampade in Sinhala. You can see this sound very familiar with the Dalada Perahara in Kandy as well. And also today, the Poson Perahara of Homagama, organized by the Mahindodaya Association. They are playing this Hevisi team as well. The person who has mainly contributed this is Sujit Ananda. And you can see another Tusker who joined with the Perahara with the colorful blue clothes. And we in Sri Lanka there are various elephants in Sri Lanka. The controlled elephants, they are less with Sri Lanka, but in this kind of Perahara, the people of this organizing committee doing a tremendous job to find the elephants who are very controlling, and they are joining with this Perahara as well, because this is not only a Perahara doing a normal Perahara like other countries, other areas. This is very organized. You can see how good with that cultural things, how good with the traditional things as well. So you can see so many peoples coming out to see this Perahara as well. And we are also reminding you, if you like to funding this program, if you like to funding this Perahara, you can join with, and you can contact the Homagama Purana Viharastha Mahindotsava Association. You can have your funding and support for this Perahara, because it is very costable program, and it is not only stop in this year. From year to year it is contribute yearly, annually. So you can support for us to contribute this Perahara, very amazing one. And if you like to funding this Perahara, you can contact Homagama Purana Viharaya as well. And also you can contact Mahindotsava Association, the organizing committee of this tremendous Mehindu Mahaperahara. Now you can see another traditional West dance in here. There are so many people worship and contribute, because the main task of this Perahara is coming out with the glorifications. We call it as in Sinhala the Karanduwa, the taskers with the Karanduwa, the glorifications of this significant Perahara, the signature of this Perahara, and the main event of this Perahara, carrying out the taskers with the Perahara Karanduwa. You can see it, how beautiful that. The people who are very worship, and they are very like to worship this kind of thing, and so many respect playing that the traditional dance of the West. They are playing their worship to the taskers with that Karanduwa. You can see how good dancing that they are playing. Oh, Kachuga Vandamin Susandi, Ves Nartana Kandayame Anubhavya, Ves Nartana Kandayame Pavatina, Ves Nartana Kandayame අපූරු නාද රටා මැද මේ ආකාරයෙන් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ පෙරහැර කරඬුව රැගත් හස්ති රාජයා සහ ඒ ගෞරවයට සම්ප්‍රාප්ත වන අංගයයි. ඔබට පේනවා පෙරහැර කරඬුව රැගත් හස්ති රාජයාට
ඉදිරියෙන් මේ ආකාරයෙන් බොහොම අපූරු කරනම් ඉදිරිපත් කරමින් ඒ වෙස් නර්තන කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය මනාව එලි දක්වන ආකාරය ඔබට පේනවා ඇති. මෙයත් සම්පත් අරංගල මැතිතුමන්ගේ මූලිකත්වයෙන් යුතුව තමයි මේ වෙස් නර්තන කණ්ඩායම අපිත් එක්ක මේ පෙරහැරත් එක්ක මේ පොසොන් මහා පෙරහැරත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට පේනවා මේ අඩව් කස්තිරම් බොහොම අපූර්වට ඔවුන් එකම තාලයට පාද තබමින් ඉදිරිපත් කරන ආකාරය. ඊළඟට අද දවසේ මහා පින්වන්ත ඉසව්ව මහා පින්වන්ත අවස්ථාව තමයි ඔබට මේ ආකාරයෙන් දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. ඒ දල ඇතුගෙන් සමන්විත මංගල හස්ති රාජයාගේ සම්ප්‍රාප්තිය බෙල්ලම්විල නාහිමියන්ට හයත් බෙල්ලම්විල පන්සලට බෙල්ලම්විල විහාරස්ථානයට අයත් ඒ කුමාර හස්තියා කුමාර ඇත් රජු මේ ආකාරයෙන් මේ බෙල්ලන්විල ඇත් රජු තමයි මේ විදිහට කරඬුව රැගෙන පෙරහැර කරඬුව රැගෙන ඔබ ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්න ඔබට පේනවා බොහොම පින්වන්ත දර්ශනයක්. You can see the tasker who have been carrying the perahara karanduwa, the tasker who had owned by the Bellangvila, the temple of Bellangvila, you know. And after that, you can see the Basnayaka Nilame arrival to the perahara. There are 4 Basnayaka Nilame who contribute this perahara: Chaturanga Lakshan, Indusara Manatunga, Tonal Nilantha, and Isuru Gunawardhana. The Basnayaka Nilame, the chiefs of this perahara and the leaders of this perahara, in the seasons of the previous, the king of the Sri Lanka who have participated this event, but nowadays in the Temple of the Tooth, the Asala Maha Perahara, it is Diyavadana Nilame who contribute this occasion. In this kind of perahara, the Basnayaka Nilame who contribute that occasion as well. Oh, ඒ ඔබ දැක්කේ බස්නායක නිලමෙවරුන්ගේ සම්ප්‍රාප්තියයි ඔබ දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ චතුරංග ලක්ෂාන්, ඉන්දුසාර මනතුංග, ඩොනල් නිලන්ත සහ ඉසුරු ගුණවර්ධන කියන බස්නායක නිලමෙවරුන්ගේ සම්ප්‍රාප්තියයි පෙරහැර කරඬුවට පසුපසින්. Now you can see another dance. We call it as the Panteru dance. It is also worship for the contribute of this perahara, and it is very warmly contribute to celebrate the Lord Buddha. And also you can see how passion that they are creating the sound, and they are playing their dance with the passion and controlling their body with that Panteru item as well. With the smile faces, you can see how good that they are controlling that Panteru very well. And also the supportive drum, the Gatabere is the supportive drum. You can see how good they are playing that Gatabere as well. It's mixed with the music, tradition, fashion, and the cultural ethics of Sri Lanka. They didn't have any kind of hurry. They are playing very well, and support for this Mihindu Maha Perahara from their best. ඔබට මේ ආකාරයෙන් දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ ඉතාමත් අපූර්ව පන්තේරු නර්තනයක්. ඉතින් ගැටබෙරේ නාදයට ඔබට පේනවා බොහොම අපූර්ව ආකාරයෙන් අඩව් කස්තිරම් අල්ලමින් මේ පන්තේරු කරුවන්ගේ නාදය විතක වුන් බොහොම ඉවසිලිවන්තව බොහොම ලයාන්විත ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන පන්තේරු නර්තනය. ඉන් අනතුරුව කස්තිරම් නටමින් කස්තිරම් වයමින් බොහොම අපූර්වට අඩව් කස්තිරම් අල්ලමින් ඒ පන්තේරුව සකසුරුවම් විදියට හසුරුවන ආකාරය ඔබට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ පන්තේරු නර්තනයේ මූලිකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ සුජිත් ආනන්ද මැතිතුමන්. The next we have another elephant who joined with this perahara. He's very colorful and stay very patiently. You can see
how good the controlling of their body of that Panteru dance. And this, here we go, the next task. He's very patiently with the blue color clothes, and he's doing his job. You can see the previous time the tasker who had carried the Perahara Karanduwa with the respect it, and he has very responsible thing to having it as well. Oh, ඔබට මීළඟට දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ තවත් ඉතා අපූර්ව නර්තනාංගයක්. මෙය පත්තිනි දෙවියන් අනුස්මරණය කරමින් පත්තිනි දෙවියන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය වුණු පත්තිනි නැටුම. පහතරට නැටුම් සම්ප්‍රදායේ තිබෙන අතිශය සුවිශේෂී අංගයක් පත්තිනි දෙවියන් අනුස්මරණය කරමින් පැවැත්වෙන පත්තිනි නැටුම තමයි මේ ආකාරයෙන් ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. ඉතින් මෙය ඉදිරිපත් කරන්නේ නාද රූප කලායතනයේ ඒ කලා ශිල්පීන් විසින් තමයි මේ පත්තිනි නර්තන ඉදිරිපත් කරන්නේ. යක්බෙර නාදයට බොහොම අපූර්වට බොහොම අලංකාරවත් ආකාරයෙන් ඒ පත්තිනි නර්තනය ඉදිරිපත් කරනවා. You can see the Pattini dance contributed by the Nada Rupa dancing crew. The men who wearing that Pattini clothes and they respect the god of Pattini very well. People who are very contribute to joining with that Pattini Perahara. You can see how good with that. And also there is another event. This is single bamboo tree. You can see a single bamboo tree, how could creating their balance. The boys who doing that their things very well. You can see how they are dancing. They jumping around all the area, but they have only controllable things is single bamboo tree. They are climbing that single bamboo tree and dancing very beautiful. You can see it is contribute with, here we go, 2 person join together to playing this single bamboo tree. It is very tight thing. You can see how good that they are playing that thing as well. ඔබට පේනවා තනි උණ ගස මේ බොහොම සුවිශේෂී අංගයක්. ඉතින් බොහොම අඩුවෙන් තමයි පෙරහැරවල වල දක්නට ලැබියාව හැකියාව තිබෙන්නේ. බලන්න ඔවුන්ගේ සමබරතාවය. තනි උණ ගහක් මේ ආකාරයෙන් හසුරවමින්, තනි උණ ගහක් බොහොම අපූර්ව ආකාරයෙන් හසුරවමින් ඒ සමබරතාවයත් එක්ක තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් 59 වන පොසොන් මහා පෙරහැර හෝමගම පුරාණ විහාරස්ථ මහින්දෝත්සව සමිතිය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන මේ 59 වන වරට සංවිධානය කරන පොසොන් මහා පෙරහැරේ සිරිය අසිරිය සමගයි සජීවීව ඔබ අපිත් එක්ක මේ ආකාරයෙන් එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මේ පෙරහැර ඔබට බොහොම අපූර්ව ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා ෂා වීඩියෝස් සජීවී විකාශය සහ පටිගත කිරීම සමගින්. ඉතින් එය බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම බොහොමයක් අනුග්‍රහක බවතුන් මේ පෙරහැරත් එක්ක ඔවුන්ගේ මූල්‍යමය දායකත්වය සහ අනිකුත් සම්පත් දායකත්වය ලබා දුන්නා. ඒ තනි උණගසේ නැටුමෙන් පසු නැවතත් සින්දු වන්නම නාදරූප කලායතනයේ සින්දු වන්නම බොහෝ අපූර්ව ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කළා. නැවතත් ඔබට හස්ති රාජයෙකු මේ විදිහට පෙරහැරත් සමග එකතු වෙනවා දක්නට හැකියාව තියෙනවා. බොහොම ඉවසිලිවන්තව මහා රාජකාරියක් කරන්නාක් මෙන් ඒ හස්ති රාජයා ගමන් කරන ආකාරය ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. You can see another tasker who joined with this event. You can see that elephant have a passion. He stay very patiently and he knows what is the duty that he has. These elephants are stay very patiently and very controllable, and they are the enlightenment and highlightable things in this Perahara occasion as well. And after that, you can see another valuable and colorful dance, the Sabaragamuwa Sunny dance. The Sabaragamuwa Sunny devil dance. You can see so many masks wearing as the devils. They are playing their dance very well. There are some kind of devils, Gurulu Raksha, Nag Raksha, Garayaksha, kind of very beautiful mask. You know, the Ambalangoda is very famous for the mask, and Sri Lankan
dances. You can see, here we go. You can see how good they are playing their devil dance, the Sabaragamuwa Sanni Yak dance with the bearer, contribute with the yak bearer and supportive of the yak bearer, the Gurulu Raksha, Nag Raksha, Karayak kind of thing, and also Naipena. ඔබට මේ ආකාරයෙන් දක්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ සබරගමු නර්තන සම්ප්‍රදායේ සබරගමු සන්නි යකුම නර්තනයයි. ඉතින් මෙය අබුනේරිස් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එතුමන්ගේ මූලිකත්වයෙන් තමයි නිර්මාණය වෙමින් පවතින්නේ. ඉතින් සබරගමු නර්තන සම්ප්‍රදායේ එන මේ සන්නියකුම් නර්තන කණ්ඩායම ඔබට පේනවා ගුරුළු රාක්ෂ, නාග රාක්ෂ, නයිපෙන ඇතුළත් වෙස් මුහුණු බොහොම අපූර්වට ඉදිරිපත් කරමින් බොහොම අපූර්වට එම නර්තනයන් ඉදිරිපත් කරමින් මේ ගරායක් ශාන්ති කර්මයට ආසන්න බොහොම අපූර්ව නර්තනාංගයන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මේ නර්තනාංගය තුල භයංකාරීත්වය, හාස්‍ය, ඒ වගේම සියලු රෝග නිවාරණය කිරීමේ හැකියාව පවතින ශාන්ති කර්මවලට බොහොම අපූර්වට යොදා ගන්නවා. යක්බෙර නාදයට ඔවුන්ගේ ඒ අංග චලනයන්, පහතරට අංග චලනයන් බොහොම අපූර්වට මේ වෙස් මූණත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන ආකාරය ඔබට පේනවා. ඉතින් ගොක්කොළ වනමින් සියලු දෙනාට සියලු ලෙඩ රෝග 890ක් රෝග 990ක් ව්‍යාධි වලින් වැළකෙන්නට ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කරමින් සබරගමුව සන්නි යකුම මේ විදිහට පෙරහැරේ ගමන් කරන ආකාරය ඉතින් ඔබට පේනවා. මේ ඔබත් එක්ක සජීවී විකාශය අපි එකතු කරන්නේ මහින්දෝත්සව සමිතිය මගින් සංවිධානය කරන හෝමගම පුරාණ විහාරයේ 59 වන මිහිඳු මහා පෙරහැරයි. ඉතින් එහි සිරි අසිරිය මේ විදිහට සජීවීව ඔබට එකතු කරන්නටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති කොතරම් අපූර්ව කලා අංගයක්ද, කොතරම් අපූර්ව කලා නිර්මාණයන්ගෙන් සමන්විත පෙරහැරක්ද. උඩරට පහතරට සබරගමුව මෙකී නොකී සියලුම සම්ප්‍රදායන් ආවරණය කරමින් ලංකාවේ හැම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම නියෝජනය වන ආකාරයට බොහොම අපූර්ව නර්තනාංග කණ්ඩායම් සහ අලි ඇතුන්ගෙන් සමන්විත පෙරහැරක් තමයි ඔබට අපි මේ ආකාරයෙන් සමීප කරන්නේ. The down south main drum, the yak bearer, how the sound was created. It's bending with our heartbeats. You can see how the devils are playing their job very well. They are wearing a beautiful and colorful mask. It's some kind of scared for everyone. Surround the area. They are controlling their body here and there. As a curve, sometimes curve, and sometimes they are playing their hands very well with controllable equipments. You can see how the passion and how the legs contribute with it. ඉතින් 1935 වර්ෂයේ තමයි මුලින්ම අනුබුදු මිහිඳු මහා පෙරහැර මේ හෝමගම පුරාණ විහාරස්ථානයේදී ආරම්භ වෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව 1935 වර්ෂයෙන් ආරම්භී මේ පෙරහැර 1959 වර්ෂයේ වන විට ආර්.එම්. අප්පුහාමි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉතා අපූර්ව ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉන් අනතුරුව ශ්‍රී මහින්දෝත්සව සමිතිය ආරම්භ වෙනවා 1960 වර්ෂයේදී පනාකුට මැදිතුමන්ගේ මූලිකත්වයෙන්. ඉතින් එතෙන් පටන් ගත්ත 1960 වර්ෂයෙන් පටන්ගෙන මේ මහින්දෝත්සව සමිතිය 2023 වන අද මෙම වර්ෂය දක්වාම බොහොම අපූර්වට එක දිගට මේ පෙරහැර ආරම්භ කළා. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා වසර 3කට පස්සේ තමයි
කොරෝනා වසංගතය සහ රටේ පැවති විවිධ කරුණු කාරණා හේතුවෙන් වසර 3කට පස්සේ තමයි නැවතත් මේ පෙරහැර මේ විදිහට සංවිධානය කරලා ආරම්භ කළේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට වගේම මේ සඳහා සහාය දක්වූ හැම දෙනාට බොහොම සහාය සහ ස්තුතිය, බොහොම ගෞරවපූර්වකය ස්තුතිය පළ කරන්නට කැමතියි. මොකද ඒ පිරිසගේ ඒ අනුග්‍රහක බවතුන්ගේ ස්තුතිය සහ ඒ දේවල් එක්ක තමයි අපිට මේ දේවල් මේ ආකාරයෙන් අපූර්වට කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඔබට පේනවා දැන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ හෝමගම පුරාණ විහාරස්ථානයේ ඒ දහම් පාසලේ අපේ දැරියන්ගේ සාම්ප්‍රදායික ගැමි කුළු නර්තනයක සිරියාසිරි. ඉතින් ඔබට පේනවා යක්බෙර නාදයත් එක්ක බොහොම අපූර්වට ඒ දහම් පාසල් දැරියන් විසින් කුළු නර්තනය ඉදිරිපත් කරන ආකාරය, ඒ වගේම නිරන්තරයෙන්ම අපිත් එක්ක මේ කටයුත්තත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා බොහෝමයක් පිරිස. ඔව් ඊළඟට ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා දහම් පාසලේ පුරාණ හෝමගම පුරාණ විහාරස්ථ දහම් පාසලේ නිලමේවරුන්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය. You can see the next item of this Perahara occasion. The Nilame who have joined in the Daham Pasala of Homagama Purana Viharaya, and also there are another beautiful bicycles coming out to the Perahara with the flower trees decorated by the various kind of colorful bulbs. You can see how controlling their bikes with that trees. They are creating that trees with colorful papers. It's kind of little bit trouble, but you can see how these children, how these boys contribute their jobs as well. Mainly this event is organized to tribute the Anubudu Thero, the Anubudu Mahinda Thero, the person who have been mainly carrying the religion of Buddhist religion to Sri Lanka, and he is the founding member to establish Buddhism in Sri Lanka. ඔබට පේනවා ඇති වෙස් නර්තනයත් එක්ක ඒ වෙස් නර්තනයේ අනුභවයත් රැගෙන වෙස් නර්තනයේ ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තියෙන් යුතුව මෙතනට මීළඟට සම්ප්‍රාප්ත වෙන්නේ පෙරහැරේ මීළඟ අංගය විදිහට වෙස් නර්තනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මේ වෙස් නර්තනයේ අනුභවය මේ විදිහට මිහිඳු රථයට තමයි අපට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. මිහිඳු රථයත් එක්ක මේ මිහිඳු රථයේ ගමන් කරන ඒ මිහිඳු රථය අපි සංකේතවත් කරන්නේ ලංකාවට බුදුදහම රැගෙන ලංකාවේ බුදුදහම ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අනුපමේය මෙහෙයක් ඉෂ්ට කළ අනුබුදු මිහිඳු මාහිමියන්ව අනුස්මරණය කිරීම, අනුබුදු මිහිඳු මාහිමියන්ව ගුණානුස්මරණය කිරීම තමයි මේ පෙරහැරේ ප්‍රධාන අරමුණ. ඉතින් මේ ප්‍රධාන අරමුණ පෙරදරි කරගෙන වෙස් නර්තන කණ්ඩායම ඔබට පේනවා බොහොම අපූර්ව ආකාරයෙන් අඩව් කස්තිර මල්ලමින් ගමන් පද තාල, කචගාවන්නම් තාල, විවිධ නර්තන රූප රටා ඔබ ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කරමින් ඒ ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව ඉදිරියෙන් පැමිණෙන මිහිඳු රථයට ඔවුන්ගේ ගෞරවාදරය පළ කරන ආකාරය. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මිහිඳු මාහිමියන්ගේ ඒ අනුභවය උන්වහන්සේ විසින් ලංකාවේ බුදුදහම ස්ථාපිත කිරීම සඳහා කරනු ලැබූ අනුපමේය සේවය මේ ආකාරයෙන් අනුස්මරණය කිරීම සඳහා තමයි හෝමගම පුරාණ විහාරස්ථ ශ්‍රී මහින්දෝත්සව සමිතිය මේ පෙරහැර 59 වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලැබුවේ. You can see how the Catabera drum playing that the drummers very well with their quick hands. You can see how kind of fast of their hands they are playing their drum. And also here we go, the dancers, they are doing backlift very well. The backlift are very amazing. It is very prideful event that carrying this kind of heavy costume. The base costume is very heavy, but they are doing that backlift without any passion, without any issues. And also you can see how fast their legs coming out and hand coming out very rhythmically, and respect to the Mihindu vehicle.
You know the tribute of Mehindu Mahimi. This is the vehicle that contribute that Anubudu Mehindu Tero and worship it. Everyone is worship it, and you can see and also we are and also the person who have support for this event and who have guiding this event, Pujya Madhovita Vajrabuddhi Thero is the main character of this event. He is the main advisor, and with the leadership of the Madhovita Vajrabuddhi Thero, we can't doing these kind of things, because the advice of that Thero, he is doing the leadership of this Purana Viharaya, and the contribute of that the respective person is very tremendous, because every responsible things and every responsible advice we getting from Pujya Madhovita Vajrabuddhi Venerable Thero. That Thero doing a tremendous job. So I'm memorizing again and again how supportive staff and leadership that the Vajrabuddhi Thero carrying out and leading this organizing committee and the Perahara as well. So it is not a task that we can doing very easily. It is very big task. So he take that responsibility and doing that things. You can see the final output of this Poson Mahaperahara is very colorful, and it is very enjoyable to watch for everyone. We know that live streaming of every single of area in Sri Lanka as well as worldwide. You can see how good this event was going out. And you can see another dance with the canes. In Sinhala we call it as Veval. The controlling that boys the Veval as well. And they are dancing, carrying out the canes in their hands. And here we go. They are turning and running here and there. And the sound and controlling time to time. Now the party is beginning. Now the festival is on. You can see the middle person jumping here and there and controlling that canes very well. ඔබට ඒ ආකාරයෙන් දැක ගැනීමට හැකියාව තිබේ වේවැල් නර්තනය. ඉතින් සමබරතාවය, අනිකා තීරුම් ගැනීම සහ සම්බන්ධතාවය මත තමයි මේ හැමදේම රැඳිලා පවතින්නේ. ඉතින් ඔබට කලිනුත් මම මතක් කළා මේ කටයුත්ත මේ ආකාරයෙන් සිද්ධ කරගෙන යනකොට මේ කටයුත්ත පිටිපස්ස යෝධ ශක්තියක් විදියට හිටියේ. යෝධ ශක්තියක් විදියට මේ කටයුත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම මෙහෙයවීම සහ අවවාද අනුශාසනා ලබා දුන්නේ හෝමගම පුරාණ විහාරාධිපති නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ कोटे श्री कल्याणी सामग्री धर्म महासंघ सभावे कारक संघ सभिक शास्त्रपति पूज्य माधोविट वज्रबुद्धि नाहिमियन वහන්සේ. ඉතින් पूज्य माधोविट वज्रबुद्धि नाहिमियन වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා මත තමයි මේ සංස්කෘතික මංගල්‍ය බොහොම අපූර්වට අපිට ඉදිරිපත් කරන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා සහ උන්වහන්සේ විසින් විහාරාධිපතිව කටයුතු කරමින් මේ කරන මහඟු සේවය මේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව, ප්‍රදේශවාසී සහ මේ සියලු දෙනාව එකතු පහදු කරගෙන කරන මේ මහා කාර්යය බොහොම අපූර්ව ආකාරයට එළිදක්වන්නේ. එහි අවසන් ප්‍රතිඵලය මෙහෙම වර්ණවත් ආකාරයේ කලා මංගල්‍යයක් බවට පත් වෙන්නේ ඒ පිරිසගේ කැපවීම නිසා. ඉතින් පූජ්‍ය මාධෝවිට වජිරබුද්ධි නාහිමියන් වහන්සේව නිතින්ම මතක් කරනවා. ඔබට මේ රූපරාම තුලින්ද උන්වහන්සේව එක්වරක් දැක ගැනීමට හැකියාව තිබුණා. ඉතින් උන්වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා සහ කැපවීම නිරන්තරයෙන්ම මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනකොට මේ සංවිධායක මණ්ඩලයට ඉතා විශාල ශක්තියක් වූ බවට නම් නිසකයි. ඉතින් මේ සංවිධායක මණ්ඩලයේ විශාලම ශක්තිය උන්වහන්සේ ප්‍රධාන කොටගත් මේ මහා සංඝරත්නයේ අවවාද අනුශාසනා කියලා අනිවාර්යෙන්ම මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම තමයි හෝමගම පුරාණ විහාරස්ථ ශ්‍රී මහින්දෝත්සව සමිතියේ
ගරු සභාපති PD චතුරංග ලක්ෂාන් මැතිතුමන්, ගරු ලේකම් MA එරංග ලක්මාල් මැතිතුමන්, ගරු භාණ්ඩාගාරික MM පියසේකර මැතිතුමන් ප්‍රධාන කොටගත් ශ්‍රී මහින්දෝත්සව සමිතිය තමයි මේ විදිහට මේ පෙරහැර කටයුත්ත ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ශ්‍රී මහින්දෝත්සව සමිතිය මේ විදිහට හෝමගම විහාරස්ථානයේ මේ වැඩ කටයුත්ත සිදු කරන 59 වන වතාවයි. වසර 3කට පස්සේ බොහොම අපූර්ව ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන අංගයක් විදිහට ඔබට පේනවා කොතරම් පිරිසක් අවට ජනකායක් මෙයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවද කියලා මේ පෙරහැරේ සිරිය අසිරිය විඳ ගන්නට. ඊළඟට ඔබට පේනවා මේ මහින්දා ගමනය අනුස්මරණය කරමින් දේවානම් පියතිස්ස රජතුමන්ට මිහිඳු හිමියන් හමු වුණු අවස්ථාව නියෝජනය කරන මිහින්තලයක අනුරුවක්. You can see the statue of King Devanam Piyatissa with joining of Anubudu Mihindu Thero in the Mihintala area in Anuradhapura. It is the statue and memorize the memorial thing. This is the month of Poson, and this month of Poson, this June is the Poson month. So Sri Lanka, we have the Buddhism from the contribution of Anubudu Mihindu Thero. So this Perahara also organizing to contribute and memorable things to tribute to Anubudu Mihindu Thero. So you can see a statue of him and the incident of the thing that we have happened in the past years in Anuradhapura area. And also I am reminding all of you, if you like to wishing to funding and support this program, this colorful cultural event, you can contact Sri Mahindotsav Association of Homagama Purana Viharaya, and you can have your funding and your support for them. You can have contact numbers in the live stream and also the account numbers as well. So with that account numbers and contact numbers, you can contact them and you can have funding for this Mahindotsava Association with your funds to contribute this Perahara, very memorable one. And this Perahara is not stopping this year. From year to year annually, we are doing this Perahara very organized and colorfully. All around the world, you can see how good with the tradition and heritages of Sri Lanka coming out with this colorful sound. We can see another orchestra, the Hevisi orchestra. You can see the Daula, Horanava, and also Thammattama is joining with this. ඒ වගේම තමයි මීට ප්‍රථමයෙන් ගමන් කළා මේ හේවිසි නර්තනයට ප්‍රථමයෙන් ගමන් කරනු ලැබුවා භක්ති ගීත රථය. ඉතින් මේ භක්ති ගීත රථය ගැනත් මතක් කරන්නට ඕනේ. පොසොන් පෙරහැරක අනිවාර්යන අංගයක් විදිහට මේ භක්ති ගීත රථ අංගය අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් භක්ති ගීත ගායනා කරමින් බොහොම සැදැහැසිතින් ඔවුන් එම භක්ති ගීත රථයේ ගමන් කරපු ආකාරය අපිට බොහොම අපූර්වට දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් දහම් පාසල් දරුවන් ප්‍රමුඛ පිරිසක් තමයි මේ විදිහට භක්ති ගීත රථයත් එක්ක අපිට කලින් එකතු පහදුනේ. ඉතින් ඒ ගැනත් ඔබට බොහොම අපූර්වට මතක් කරන ගමන් ඔබට පේනවා මේ හේවිසි නාදයත් එක්ක බොහොම අපූර්වට නර්තනයේ යෙදෙන තවත් හස්ති රාජයෙකුගේ සම්ප්‍රාප්තිය තමයි මේ පොසොන් මහා පෙරහැර තුර දක්නට ලැබෙන්නේ. බොහොම අපූර්වට බෙර නාදයට පාද තබමින් ඔහු Tamanගේ නර්තන ඉදිරිපත් කරන හස්ති රාජ්‍යයේ අපූර්ව මේ ආකාරයෙන් ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. You can see another arrival of the elephant, the tusker doing, and he has his own dance with the
sound of hay whistle. Here we go. You can see the dance of the tusker. He has a huge horn and he has moving his head here and there with the control of that sound of Bera. You know, the elephants are very sensitive animal. They are very sensitive with all of things around them, and they are very like to respond all those things as well. So in this kind of musical instrument that they are hearing in their ears, he is definitely try to convince it and respond it very nicely. So you can see he has a beautiful cloth with the combinations of red, blue and white, and he playing a beautiful dance. You know that the Gajaga Varnama is also creating with the foot movements and the body movements of the elephant. The Gajaga Varnama is also a very traditional dancing item. You can see how passion that the elephant is creating, and the owner of the elephant is also controlling him is very well. ඔබට පෙනෙනවා මේ හස්ති රාජයා කොතරම් අපූර්වට ඒ හස්ති රාජයාගේම අනන්‍ය වෙච්ච අංගය බොහොම අපූර්වට ඒ බෙර නාදයත් එක්ක එකතු කරන ආකාරයට බොහොම තාලයට හොඬවැල සහ ශරීරය වඩමින් ඒ වගේම තමයි ඔබට මතක් කරනවා සජීවී විකාශය සහ පටිගත කිරීම මේ ආකාරයෙන් අපි සිද්ධ කරන්නේ ඔබ සියලු දෙනාට මේ 59 වන වරට පවත්වනු ලබන පොසොන් මහා පෙරහැරේ සිරිය හෝමගම ප්‍රදේශයට පමණක් සීමා නොකර සකල විද ශ්‍රී ලංකාවට වගේම ලෝකයේ අස්සක් මුල්ලක් නැරම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනාටම පෙන්වීමේ අවස්ථාව ඒ අසිරිය මේ පොසොන් මහා පෙරහැරේ අසිරිය සියලු දෙනාටම සමීප කිරීමේ අවස්ථාවත් එක්ක තමයි අපි මේ එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි අපි මේ ආකාරයෙන් ඔබට සජීවී විකාශයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ Facebook හරහා, ඒ වගේම YouTube හරහා, විවිධ මාධ්‍ය ජාලාවන් හරහා ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා www.homagamapuranaviharaya.org.lk කියන අපේ වෙබ් අඩවිය තුලින් ඔබට හෝමගම විහාරයේ මේ හෝමගම පුරාණ විහාරයේ මේ පොසොන් මහා පෙරහැරේ සිරිය වෙඳ දරා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ සජීවී විකාශය ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය වෙච්ච, ඔබ වෙනුවෙන්ම මේ පෙරහැරේ අසිරිය වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු තවත් එක් නවංගයක් විදියට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඔබට ඒ හස්තිරාජයන්ගෙන් පසුව නැවතත් බොහොම අපූර්ව නර්තනාංගයක් තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් පහතරට නර්තන සම්ප්‍රදායේ එන තවත් බොහොම අපූර්ව සෙත් පැතීමේ අංගයක් විදියට තමයි මේ නර්තනය ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඔබට පේනවා ඒ කුඩා දරුවන්, ඒ පිරිමි දරුවන් බොහොම අපූර්වට ඒ තමන්ගේ අංග ඉදිරිපත් කරන ආකාරයේ පහතරට නර්තන සම්ප්‍රදායට අයත් බොහොම අපූර්ව අංගයක්. ඉතින් ඔබට නැවතත් මතක් කරන්නට ඕන කාරණාවක් තිබෙනවා. ඒ තමයි මේ පෙරහැර කටයුත්ත අපි නිරන්තරයෙන්ම කරගෙන යනකොට ඉතින් අපිට ඔබට අවශ්‍ය නම් එහෙම නැත්නම් ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් යම්කිසි වූ මූල්‍ය දායකත්වයක් සපයන්න. ඉතින් ඔබට ඒ සඳහා ඉඩහසර වෙන්ව තිබෙනවා. ඔබට මූල්‍ය දායකත්වයක් සපීමට අවශ්‍ය නම් අප ඒ වෙනුවෙන් ඒ මූල්‍ය දායකත්වයක් සපීමට අවශ්‍ය ගිණුම් අංකයන් ඔබ වෙනුවෙන් සඳහන් කරනවා පහළ.
ඉතින් මේ ශ්‍රී මහින්දෝත්සව සමිතියට අදාළ මේ ගිණුම් අංකයන් අපි ඔබ වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නේ. ඔබට මේ පෙරහැරේ වැඩ කටයුතු සඳහා ආධාර උපකාර කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ඒ උතුම් සත්ක්‍රියාවත් එක්කත් එකතු වෙන්නට කියලා ඔබට ආරාධනා කරනවා. මොකද මේ පෙරහැර මේ වර්ෂයට පමණක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. මේ 59 වන වර්ෂය. ඉතින් මේ 59 වන වර්ෂය කියන්නේ ලබන අවුරුද්දේ 60 අවුරුදු 60ක් පිරීම නිමිත්තෙන් ඉතා අපූර්ව ආකාරයෙන් බොහොම අපූර්ව පෙරහැරක් අපි නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් මේ පෙරහැර සඳහා ඔබට සහභාගී වන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ පෙරහැරේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමට අපිට ඔබට මූල්‍ය දායකත්වයක් ලබා දීමට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ඒ ශ්‍රී මහින්දෝත්සව සමිතියේ සමාජිකයන් ඇමතීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ අය සම්බන්ධව කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඒ ගිණුම් අංක ඔස්සේ ඔබට මුදල් බැර කරමින් මේ වැඩ කටයුත්තට අවශ්‍ය මූල්‍යමය දායකත්වය සත්ක්‍රියාවක් විදියට ලබා දීමටත් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ගැනත් බොහොම අපූර්වට මතක් කරන්නට ඕනේ. මොකද මේ වගේ වැඩ කටයුත්තක් කරනකොට ඒ සඳහා යන වෙහෙස මහන්සිය වගේම ඒ මූල්‍යමය දායකත්වයත් අපිට ඉතා විශාල වශයෙන් වටිනවා. මේ වැඩ කටයුතු වල තිබෙන ගුණාත්මක බව ඉහළ නංවන්නට නම් ඔබ සියලු දෙනාගේම ශක්තියත් අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ ගැනත් ඔබට මතක් කරනවා. ඊළඟට ඔබට පේනවා තවත් නර්තනාංගයක්. ඉතින් මේ අපි කලින් සඳහන් කළා වගේ මේ පහතරට නර්තන සම්ප්‍රදායේ තවත් සම්ප්‍රදායක් ඔබට පේනවා. මේ කුඩා දරුවන් බඹර වලල්ල ඉදිරිපත් කරමින් ඒ වගේම බොහොම අපූර්ව ආකාරයට කරනම් ගසමින් ඒ කරනම් ඉදිරිපත් කරන ආකාරය. ඉතින් යක්බෙර නාදයත් එක්ක මුසු වෙච්ච මේ කරනම් ඉදිරිපත් කිරීම බොහොම අපූර්වයි. ඔබට පේනවා කොතරම් ජවයක් ඔවුන්ගේ ඇඟ තුල තිබෙනවද, කොතරම් ජවයකින් මෙය සිද්ධ කරනවාද යන වගේ. You can see another colorful dance from the down south of Sri Lanka. The boys are doing a tremendous job with the balancing. You can see how the curve have been taken by him with the control of all those things, and boys who join with that dance very well. The sound of the yakbera and also the scout troop of this area. The scout troops of that area have preparing the medicines and the first aid for the dancers, drummers and people who want that things. So they also doing a tremendous job. We are memorizing them as well. And you can see another arrival of the devil dance. This is also very special thing in Sri Lankan down south. We call this as the Salupaliya. You know that the Salupaliya is another very valuable dance, very funniest and also very memorizing dance of Sri Lanka. ඔබට පේනවා ඇති සලුපාලිය නර්තනය බොහොම අපූර්වට මේ යක් නර්තනයක් සලුපාලිය යක් නර්තනය බොහොම අපූර්වට ඉදිරිපත් කරන යකුන් පිරිසක් තමයි. ඉතින් බලා සිටින ප්‍රේක්ෂකයන්ට ආනන්දයක් එක් කරමින් බොහොම අපූර්වට Tamanගේ නර්තනය ඉදිරිපත් කරනවා. පහතරට නර්තන සම්ප්‍රදායේ තවත් සුවිශේෂී නර්තනාංගයක් විදියට තමයි මේ සලුපාලිය නර්තනය. ඔබට පේනවා වුණ ආචාර කරමින් ඉන්න ආකාරය. You can see how funny that they are creating. They're creating everyone's face with very smile, and they are dancing very fearlessly with their body. You can see how sometimes they are very scary, sometimes smiling, sometimes very shy, but the dance was perfect, and it is very light to, it is loved to watch to everyone. Here we go, another arrival of the tusker. This elephant is also very colorful. You can see the colorful of him, the colors, the clothes of him, it's very colorful.
and he is also very patient, stay very patiently and contribute this Perahara as well. It is the eighth elephant who have joining this event. After that elephant, there is another team of Hevisi contribute this Perahara. You can see the Daula, Thammattama. They are playing very well. Let's join in with that sound. I'm reminding you another thing. The Venerable Vajrabuddhi Thero, who is the main advisor of this program and the leader of this whole event and the success of this event, are the really responsible with the Thero. So the Vajrabuddhi Thero, we are memorizing that Venerable Thero here again and again. And also another colorful dance arrival for this event. I think this is house dance. Yes, this is house dance. This is also very familiar in down south with the sound of Kavadi. And also it is an Indian dance, mainly in India. This dance is very famous. You can see a fake horse. That fake horse contribute with the dancers who wearing that fake horse and playing their dance very well. ඔබට පේනවා ඇති තවත් අපූර්ව විචිත්‍ර ජනක අංගයක් තමයි ඒ අශ්ව නැටුම තමයි මේ ආකාරයෙන් ඔබට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඉතින් නිමල් අරංගල කපු මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි මේ නැටුම් කණ්ඩායම මේ විදිහට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඔබට පේනවා කොහොම අපූර්ව ආකාරයට ඒ අශ්වයන් රඟ දක්වමින් ඒ අශ්වයන් පාලනය කරමින් අපූර්ව නර්තනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. කාවඩි නර්තනයක්, කාවඩි ශබ්දයට තමයි මේ නර්තනය ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් ඔබට පේනවා බොහොමත්ම අපූර්ව නර්තනයක් තමයි මේ විදිහට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ අංගයෙන් අනතුරුව ඔබට පේනවා තවත් අපූර්ව නර්තනයක්. මේ හංස නැටුමක් විය යුතුයි. හංස නැටුමක් තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ මధుරංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි මේ හංස නැටුම ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට පේනවා ඒ අලංකාර යුවතියන් හංසයාගේ පාද චලන අනුව බොහොම අපූර්වට ඒ නර්තන ඉදිරිපත් කරන ආකාරය බොහොම කුඩා දැරියක්. ඉතින් කිසිදු වයස් ભેදයකින් තොරව කුඩා දරුවාගේ සිට තරුණයා තරුණිය මහල්ලා දක්වාම බොහොම අපූර්වට මේ නර්තනාංගත් එක්ක එකතු වෙනවා. You can see a dance of horn passed out the Perahara. It is very beautiful, and another task arrival for this event. He's also joining with this Perahara very patiently and little bit of hurry that he carrying past this camera area very fast. We can't see now, but yeah, there are another colorful event. This is the Kavadi. They are balancing a pot on the girls who balancing on their heads and balancing very well. We call this as a balance dance because all of this Perahara is bending with the balance. All of this, you can see how colorful that they are creating this. How colorful they are joining with this colorful dance, and you can see the organizing members are participating this event and they are trying to convince and control this Perahara. Yeah, very colorful dance mix up with the Kavadi music of the Kavadi. You can see the drum of Tamil and the trumpets, and also ඔබට පේනවා ඒ අපූර්ව බැලන්ස් කාවඩි නර්තනයේ අනතුරුව
මොනර නර්තනයක සිරියාසිරිය. ඉතින් මේ මොනර නර්තනය කියලා කියන්නේ කතරගම පෙරහැර ආශ්‍රිතව කතරගම රුහුණු මහා කතරගම දේවාලය ආශ්‍රිතව නිරන්තරයෙන්ම පවතින පහතරට ඒ කියන්නේ දකුණු පළාතටම ආවේනික වූ නර්තනයක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඉන්දියානු සම්භවයකුත් මේ පෙරහැර නැටුමත් එක්ක තියෙනවා. ඉතින් මොනරාගේ පිල් බොහොම අපූර්වට ඉදිරිපත් කරමින් මොනරාගේ අංග චලනයන් එක්ක තමයි මේ මොනර නැටුම මේ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ මధుරාංග මහතාගේ මූලිකත්වයෙන්. You can see another colorful dance of peacock dance. The veil of a peacock. These girls are balancing that tail of the peacock and dancing very well. It is not a small task that they are carrying out their body because it is very heavy, and also they are carrying that heavier very well and balancing that tail as well and dancing very well. You can see a huge veil that they have tied on their body, and it is also bending with the music of Kavadi. You can see how beautiful. Let's enjoy that song and also the dance as well. පනස් නම වන වරටත් සංවිධානය කරන පුරාණ හෝමගම පුරාණ විහාරස්ථ ශ්‍රී මහින්දෝත්සව සමිතිය මගින් තමයි මේ 59 වන වරටත් සංවිධානය කරන පොසොන් මහා පෙරහැර මේ විදියට පවත්වනු ලබන්නේ. ඉතින් අනුබුදු මිහිඳු මාහිමියන් ස්මරණය කරමින් මේ විදියට පොසොන් මහා පෙරහැර හෝමගම පොසොන් මහා පෙරහැර පවත්වන්නේ බොහොම අපූරු පෙරහැරක්. බොහොම අපූර්ව අංගයන්ගෙන් සමන්විත පෙරහැරක්. ඉතින් ඒ අපූර්වත්වය තවත් වැඩි කරමින් ඔබට නැවතත් කාවඩි නර්තනයක සිරිය තමයි මේ විදිහට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඔබට පේනවා මේ කාවඩි නර්තනයත් බොහොම අපූර්වට ඉදිරිපත් කරනවා. නර්තනාංගයක් විදිහට පෙන්වා දිය හැකි. After that Kavadi dance, you can see a balanced Kavadi dance in previous item, and also now the fake long legs. In Sinhala we call it as Borukakul Karya. You can see how the concentration and the balance of their body, it's mixed with the balance, and it is the end of this Perahara occasion. After all those things, the policemen, very supportive people, we are reminding them as well, because all of this Perahara, the policemen are doing their job very well, and also the preparation vehicles, ambulance, and all those stuff are coming out this Perahara. So this is the mainly end of this Perahara. You can see all those things, and thank you for joining with this 59th Poson Maha Perahara 2023, organized by the Homagama Purana Viharaya, the association of Sri Mahindotsava Association. So everyone, this is to be a joyful and colorful evening. Good night and see you then.